So, liebe Leute, was geht ab bei euch? Willkommen zu Genshin Impact mit Digga TV. Wir erleben halt weiterhin unsere Questen hier. Geht zu der Stelle auf den Platz mit der Gitterstatue. Das ist unser nächstes Ziel. Es kamen jetzt ein paar Aufträge mehr auf uns zu. Das freut mich doch. Ich dachte schon, so langsam kommen wir wirklich zum Ende des Spiels, aber nein. Habe ich gedacht, es gibt immer weiter und das ist doch mal so, wie es sein sollte. Ja. Dann wollen wir mal hier starten. Kann ich hier schon hoch? Ja. Ich glaube, bald muss ich mir einen neuen Tisch hier kaufen. Der ist schon... Naja. Der ist gut am Geräusche hier machen. Okay. Hier sind wir schon mal richtig. Hey, look over there! She's all by herself because she's acting as if she's talking and laughing with somebody else. Sehr. Guck mir nach, was da los What? ist. You mean you used to act like that too? So is this an invisible friend who hangs out with you sometime? Imaginary. Oh, you must mean imagined. So, this imaginary friend of yours. When does Paimon get to meet them? Seriously? So, imaginary friends just disappear when you grow up? Oh, Paimon was looking for... No way! Because they have this game in Liyue. Oh, Traveler. Fancy meeting you here. Was geht ab bei dir? Tone deaf bard. What? I'm here because Lisa has been making some Why does... Come now, that's no way to speak about the elegant mist. For this particular contraption, Lisa... Dangerous? Gefällig sagst du, ein Monokel mit einem Spürgerät oder sieht trotzdem stinknormal aus? That's right. Looks like a monocle, but actually it's called an Ernama detector. Sadly, Lisa isn't able to use it herself. Huh? Why can't Lisa... Perhaps it's because she lacks a certain childlike sense of wonder. If you want to know for sure, just ask her yourself sometime. So, you can see them? That would be telling. Anyway, it's all yours now, Traveler. Take a look. See if you... Do you see him? Do you see him? Ja, und siehst du ihn? Puh, ja, das funktioniert ja wirklich. Ist hier nur, ja, ist hier den. Krass. Huh, so it does work for you too. Paimon wants to see? All right then, you'll just have to be Paimon's... Flora from the Neuer Abschnitt flower im shop Land always ohne seems Wind. kinda floaty-headed, you know? Paimon bets she has an imaginary friend. Das hört sich doch mal nach einem coolen Auftrag an. Ach so, ich habe, bevor ich das Spiel angefangen habe, natürlich hier 4 auf 5 gebracht. Hier kann man im Moment nicht. Höchste Stufe schon erreicht. Und sie halt Stufe 5. Die ganzen Phasen, also nice. Es läuft, sag ich mal so. Hallo. There it is! Behold, a floaty imaginary friend for floaty-headed Wait, imaginary friends can be plants? Hi, Traveler. Hi, Bard. Hallo, dürfen wir euch ein paar Fragen stellen oder hast du einen Augenblick von Zeit? Sure. How can I help? Wer ist denn dein Freund neben dir? Oh, you mean Mr. Floaty? Mr. Floaty is my bestest friend. No fair. Flora, why exactly are you What's wrong with it? I always wanted to be friends with a plant who could fly. Friends with a flying plant? Why? Because then when it's windy, you and your friend can fly off into the sky together. Isn't that called being blown away?
That's what some people like to call. I only found out this plant existed from an explorer who told me. I think his name was Stanley. Sein Name war Stanley, wenn ich mich nicht irre. Wie von Eminem, das Lied Stanley. Oh, dem sind wir schon einmal begegnet. Stanley's an adventurer, and you can tell he's an expert at. The amazing adventures of Stanley are super famous. He's in the city at the moment. You should go ask him to tell you some. That sounds like a fun idea for next time. Flora's a pretty mysterious kid. Which child shall we Ach, das ist interrogate der Junge, next? der sich immer beschwert, wenn die Dinger hier gleich wieder wegfliegen. Oh, how about that little guy on the bridge? Oh, was? Def? No way! Well, that... Timmy's imaginary friend is a ruin guard? Bilde ich mir die Dinger ein oder was ist denn das für ein Riese? Paimon's freaking out right now. That thing is sure to attack. What say you we postpone our conversation with Timmy for the time being? Den Spruch, den du so gerne hast. Paimon has a favorite line? Hast du. Seriously? Oh, alright then. How about we explore the area ahead of us later? Children are more open-minded. Is that why they can think up all kinds of imaginary friends? Anyway, Ach, die Tauben sind wieder weg. Wie Fitting, isn't immer. it? That the City of Freedom should be home to children with such boundless powers of imagination. What about adults' imaginations? Let's ask some adults at the tavern. But we grew up together after all. If I take a back alley. Oh, die feiern noch ohne mich? Schön ein Saufen. The thing about wine is, Seems to me you'd find some way of if I didn't know any better. Just drink responsibly on my premises. Oh, and if I did have one too many, what then? You'd, Throw you out? you know, the same way you threw. I see no reason to cling to things that have outlived their purpose. Die Look möchte ich auch sehr gerne haben im Team. Boah, das wäre nice. Is that so? Sorry. I have no recollection. That's odd. Because Master D-Look definitely had... Seems our suspicions were right. Grown-ups don't appear to... Like I said, a lack of childlike wonder. So people just stop dreaming when they... This raises an interesting question. Let's go and check. Dann gehen wir das mal überprüfen. How? So, Uh-oh. One more, please. Me. Und wenigstens labern die verdammt schnell. so, Danke. So, dann, ja, gehen wir mal weiter. Not even one spicy dish. Wieso quatsche ich eigentlich die an? Ich höre doch eh nicht zu. yeah. Aha. Da ist hier. Ah, die ist auch nicht allein, krass. Jean? Ooh, is Master Jean Ellen's imaginary friend? Yeah, she's so conscientious. Oh, hello.
Are you always training here? You bet. Today, I heard Stanley talking about his... I hope I can be as outstanding as him one day. So that you can fight shoulder to shoulder with Master... I mean, obviously, I want to become a knight. Seems Ellen really looks up to Jean. Oh, thanks. I was thinking, it's not every day I get to hang out with the honorary knight. Would you join me for some sword training? Klar will ich mit dir trainieren. How can I smash all these training dummies at once? Wie, das war's? Geheimnisse eines Kindes. Zerstöre alle Holz gleichzeitig. 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 Guck mal. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Gleichzeitig, okay. Nein, ich muss weiter hier hin. Nein, der andere ist weg. Shame. Fuck. Didn't manage to... How can I smash all these training dummies at once? So, Freunde, gleichzeitig. One with my blade. Das muss ich selber überlegen. Gleichzeitig. Ich weiß wie. Stopp. Oh, fast. Nein, ein Schlag zu viel. Shame. Didn't ma... How can I smash all these training dummies at once? Vielleicht ein noch? Oh nein, okay. Shame. Didn't ma... Dann nicht mal ihm. How can I smash all these training dummies at once? Oh Mann. Dann muss ich glaube Shame. ich ihm nehmen. Didn't manage to... How can I smash all these training dummies at Okay, er once? zieht weniger ab. Das ist schon mal gut. Jetzt ein Schlag um die. Sehr gut. Okay, das war's. Nein, getroffen! Shame. Didn't manage to... Alter, das ist gar nicht mal so leicht hier. How can I smash all these training dummies at once? Reicht. Verdammt! Warum hat er den dicken Schlachter Shame. gegeben? Didn't manage to... How can I smash all these training dummies at once? Das sieht doch aber auch gut aus, wenn ich das so mache. Back at ya! Zeig mal. Ich glaube, jetzt müssen... Glaube ich... Nein, wartet. Ein kleiner Schlag nur. Okay. 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 Jetzt aber. So Nein, that's es how hat to doch do it. geklappt. I'm impressed. Juhu. Puh. Alle guten Dinge sind drei. Thank you. It's clear as... So modest. I, for one, think... Well, I'm exhausted from training, so clearly my fitness needs some work. Ellen, she's our girl. If she can't do it, Hilly Churl. Thanks. Shoot, I got so caught up here I forgot there's something I was supposed to do today. Ugh, but I'm so sore from training. I can hardly move. Honorary Knight, could you deliver a message to Jack for me? Ehrenritter, könntest du Jack eine Nachricht überbringen? Wer ist Jack? Kein Problem, wo kann ich ihn finden? He's gone adventuring at the Temple Temple of de the Löwen. Lion with Stanley. Stanley's a truly legendary... We were gonna meet up tonight and discuss adventure plans. Great.
Da bin ich mal gespannt, ey. Nice, direkt mal hinreisen, zack. Dahin, okay. Schön. Tempel der Löwen, das hört sich doch mal richtig nach Kampf an. Glaube ich. Das staunte aber, wa? Ja. Oh, wie schön wir die abgezogen haben, die Energie. Ja, habe ich leider nicht mehr bekommen. So, jetzt müsste ich auch wieder so langsam hoch. Die pennen sich hier ein. So, von jetzt hat sich definitiv ausgepennt. Oh, 52er. Krass, wie stark die auch in der Welt werden, ne? Wenn man halt aufsteigen tut. Wo das denn hier sein? Oh, das Kackgeräusch. Ah, nice. Moin. Ey. Gehst du da wo runter? Danke. Ich mach die auch platt, weil, wie gesagt, man bekommt jetzt bessere Belohnungen. Das hat sich ausge... Ich kann gar keine... Ich konnte jetzt gar keine Attacke machen. Nice. Und diese komischen Zerbrochmasken kann ich immer und immer wieder halt gebrauchen. Ja, Freunde, ja. Richtig geil mit dem Schutzschild, mit dem Blitzschutzschild. Ich finde das so richtig nice. Guten Abend, Mr. Tavis. Wie geht es dir, Maestro? No time to lose. Wie wird denn so dein schönes Wochenende sein? Was sind deine Pläne? So kann man sich auch Nahrung besorgen. So, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall hoch. Auch kurz warten. Ach so, durch ein Türchen sollen wir gehen. Mir geht's auch soweit gut. Danke der Nachfrage, Kumpel. Schön Vollmond. Ja. Danke für dein Fleisch. Das sieht aus, ob wir hier rein sollen. Genau. Dann schauen wir doch mal. Oh, da hat sehr viel Ärger. Wie kommt's? Pyro und Anemo fehlen. Okay, dann muss ich halt Feuerchen noch reinmachen. Und Wind.
Wieso wird eigentlich Wasser nie gebraucht? Ich weiß nicht. Fehlt mir so ein bisschen. There's still a long road ahead. Oh, jetzt habe ich mich vertan. Oh nein, ich habe ja noch nicht gewechselt. Nicht so gut. Outrider Amber, report. Nemo fehlt. Ich hoffe, wir brauchen den nicht. Morgen Geburtstag. Schwägerin halt. Die Tochter hat Geburtstag und da fahren wir auf jeden Fall morgen hin. The Temple of the Lion? We explored this place once ich before, kämpfe didn't we? mit, During the storm terror incident. mit Venti, wie Seems nice. like it's now a hot spot for adventurers. That can only mean one thing. We didn't bag all the loot last time. Looks like we can't go any further. Not to worry. Allow me. Oh, Those wie who wander in the geil. dust, the wind shall send soaring sky high. Jetzt muss ich warten, bis dieser Verschwör ist. Ich weiß nicht, ich finde Venti, der ist richtig cool. Wie, reicht das noch nicht? Yahoo! Ja, jetzt aber. Danke. Keine Gegner hier, oder? Eine Karotte. Yahoo! Komm, dann machen wir mal hier diesen Prozess. A touch of frost. Back at ya! Ah, Kisten, die holen wir uns. Moin, was geht ab bei euch? Let's play. Think you can get away? Voll geil, der Trick. Schaut euch das mal rein. Here we go. Richtig geil. No escape. Die ist fast tot. Fast keine Energie hier. One with my blade. Spirit blade. Attack! Ja, bevor wir weitergehen, natürlich erstmal hier die Kisten besorgen. Eine Kiste, ich dachte, da mehrere. Da nicht. Oh, Wasser, sehr gut. Are those guys? Dann kommt mal alles schön ins Wasser schön. Gutes Urteil, würde ich sagen. Was ist das für die? Was ist da hin? Auch immer diese verkackte Einfrieren, ne? A touch of frost.
Tschüss, mein Freund. Ja. War doch ein schöner, kurzer Auftrag. Wie schwer? Ja. Alles klar, die haben wir jetzt schon hier gerettet. Ja, Moll Combat-Nachfolge, ja, das stimmt. Ihr seid befreit. I was so sure I was about to die. To be fair, that could have gone either way. So, you must be Jack the Adventurer, I assume? Yes. Who are you? Actually, we came looking for you. Ellen has a message for you. She said she... Oh, I see. I feel bad you had to come all this way to find me. Huh? I don't see what all the fuss is about. Whoa! You are Stanley? You are that legendary adventurer? Renowned in all of Mondstadt? Who once set foot in the Mer The very same. I must say, it's an honor to meet one as legendary as yourself. Well then, how would everyone like to proceed? Head back or head further inside? I think we should keep going. With Stanley by our side. Okay, motion passed by unanimous... So, I'm guessing you mostly came here because you wanted to hear my adventure stories. Am I right? No, we really were Zum Probieren. Ah, ich kann Just leider looking for hier nicht Jack. wechseln. What? Do you know who I am? I am Stanley. Renowned adventurer of Mondstadt. Yeah, I think we got that. Well, your attitude says maybe you don't got that. I am Stanley, the living legend. Stanley who braved the Magivari. Enough already! Ugh! Stop name-dropping yourself every time you open your mouth! It's true, though. Stanley is the most amazing guy. Well, Schnell. Jack will listen, won't you? Nein, die sind weggegangen. Where was I? You and your partner reached the Mer Javari, a famously terrifying place with not a wisp of wind. Precisely. There was a deathly silence in the air. A sea of ashes stretched out before us, as far as the eye could see. Mer Javari. Suddenly, my partner was caught in a whirlpool whipped up by an evil beast. Luckily, I managed to grab hold of him just in time. Wow. So, did he make it? Ja, nice. Sadly, in the end, I alone was able to set foot on home ground once more. A gentle breeze carried away the tears welling up in my eyes. Poor guy. Ja, bleib mal How schön could im that Wasser. happen? Jack, you can't cry so easily if you want to be a great adventurer. I know. Because an adventurer's proudest achievement is to die in the course of their final adventure. But whatever happens, no adventurer should ever die in a place where the wind doesn't blow. The wind has to bring your spirit back to Mondstadt. That's right. To die in a place where the wind blows and to have your spirit carried back to Mondstadt on the wind, that's the beauty. Yeah. Das ist nice. Although, the most I can aspire to right now is beginner's commissions. Like clearing out the slimes clogging up the sewers. You shouldn't die in a place with So, no Freunde, wind. hier geht's bestimmt Why schon do they los. keep going on about that? Is that why Stanley thinks the Mer Javari is the most terrifying place in the world? Because there's no wind there? Brace yourselves. Time for takeoff.
Sehr schön. Brace yourselves. Eyes on me. Und tschüss. Traveler, I believe I've made a small discovery. Ich weiß gar nicht, ob die, ja, auf jeden Fall guten Durst wünscht ihr es mal mit ein Bierchen oder Rotwein und ja, Schmetterling. Entweder sie schläft schon oder vielleicht kommt die noch, ich weiß es nicht. Could I ask you to use the Nernama detector once more? Oder könnte auch sein, dass die unterwegs ist. Oh, und die Zwillinge fast. Okay. What? It seems his imaginary friend is a seasoned warrior, covered in scars from head to foot, and a look of staunch You're saying his imaginary friend is an interesting idea, but is it? Please excuse me. Bye, Stanley. Do you two still have time to spare? What is it? A few days ago, Stanley got drunk and told me a secret. The weapons he took on his adventure all those years ago. They were none other than those once wielded... I don't know whether you believe me, but apparently, both the sword and shield are still... Since you guys are the experts at this, can you come with me to try and retrieve these two legendary weapons? You bet! This is Stan. If I can just get a hold of something impressive enough to show my family what I'm capable of, maybe they'll... Right now, I'm just a rookie. My abilities are limited. So, what do you say? Help a guy out? I can't bring myself to tell Stanley about it, because my reasons are so... selfish. Aw, poor Jack. Let's help him out. Ja, schwer nach diesen traurigen Geschichten einzusagen. Venti, you coming too? I don't... Oh, one other thing. I have a bottle of rare vintage wine that I had someone fetch for me a couple years ago. Help me find these weapons? Dadaupa Gorge, was it? Cool. Ach, der hört zu? Okay. So, als allererstes... Bet you can't keep up with me. Raus hier ist mal. Jo, danke dir. Ja, das ist sie auch. Sehr nett sogar. Und hilfsbereit. Das stimmt schon. So, jetzt erstmal stellen wir unsere Truppen wieder auf. So, ne, falsch gedrückt. Einmal hier hin. Wo ist denn hier der Killer? Da. Need to end a few enemies? Die bleibt. Und einmal eine I'll take care Heilerin. of it. So, wir sollen hier hoch. 188 Mal. Finde das Schwert des Heldenmuts. Das hört sich doch mal richtig geil an. Das hört sich doch mal richtig gut an. Aus 2008, okay. Das ist nicht gerade mal vorhin oder vor ein paar Tagen oder so. Das ist schon ziemlich paar Jährchen her. Shouldn't let your guard down. Ein paar Dämmerfrüchte hier wie immer aufheben. Was liegt hier noch herum? Pilze. Och, wie nice, da ist eine Kiste drin. Die holen wir uns definitiv.
Moin Leute, es hat sich Hey, they're a ausgepennt. bunch of hilichurls. Are they holding some kind of ceremony? And what's with that pile of knickknacks? Are they worshipping them? Seems so. That must be the Sword of Brilliant Valor, surely. Ja, und wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Hallo? Geht's noch? Amateur mistake. Alter, wird mich denn so getroffen jetzt? Let the show begin! Back at ya! Eyes on me! Wo ist der hin? Wo ist der hin hier? Schön, das war's. Lo and behold, the Sword of Brilliant Valor. Ach, deswegen dein Name teilweise, okay. Ja, schön zu hören, Digga. Are you sure? Looks kind of basic to Paimon, and a little worse for wear, too. Why would hilichurls be bowing down before a piece of... Seems somebody tossed an old sword into a pile of spoils these... This is in terrible shape, and it's so base. Say, Jack, if you saw one in broad daylight, you wouldn't bat an eyelid. Is valor not the same? When everything is going your way, it seems meaningless. Fades into the background. But when you're in dire straits, valor is the thing that gets you fired up and fighting back. It's the brilliant ray of light that guides you out from the darkness. So, aber wenn du in der Klemme steckst, ist Heldenmut die Sache, die dich anfreundet und zurück. Es ist helle Lichtstrahl, Dunkelheit führt. Das war sehr kunstvoller Unsinn. You're right. You're right. So, we got... Let's scout around. There's somebody there. Der ist schon wieder hier. Stanley? What's... Jawohl, die haben dir eine so bemerkt. weird. Das freut mich doch. What happened? Why did you stop all of... Huh? Oh, it's nothing. Just one of those... What? Where? I want to see. Maybe another time. We have a shield to find. Let the show begin! So, das Schritt. Haben wir das jetzt? Haben wir das nicht? Ja, haben wir nicht bekommen, ne? So, erstmal gehen wir da hin. Moin. Ja, kommt mal hier hin, alle. Ich hab was für euch. You can run, but you can't hide. Oh, das knallt. Okay, das hat jetzt schon aufgegeben. So, genau, hier weiter. Mir sagt das überhaupt nichts. Ich kann mich damit null aus. Null. Ich denke mal, ich mach schon das Richtige. Auf jeden Fall, ja, mit Musik ist eigentlich drauf. Das ist ein cooles Hobby, auf jeden Fall. So, finde das Schild. Da oben bestimmt. Oder halt, wo Feinde sind. Das könnte dann auch so eine Stelle sein. Hä? Ich hab die nicht getroffen. Ich hab's besorgt. Wieso denn nicht? Was ist das denn für ein Error? Ach so, ich soll mit ihm reden. Lol. Lo and behold, the shield of... Liar, liar, pants on fire. Stück Holz. A chunk of scrap wood
good with the handle attack. There's also wine stains on it. And yet, my bard's intuition tells me that this is warriors wear their battle scars with pride. And shields are surely an intact shield is one that has, though the soldier's body be tired and torn, still they fight till the very end, till they have no blood left to bleed. Such magnificent strength of... You do have a okay then. Da bin ich mal gespannt, wenn wir den platt machen. Excuse me, Miss... Well, okay, you take it from here. Hope you've picked up some hilly trillium by now. If not, there's always body language. Oh, Freundschaft weniger gewonnen. Uh-oh, he did not seem to appreciate... Ah, das geht schon mal. Seems cheerful enough. Maybe negotiating will work after all. Venti singt ja ein Lied. Oder wir sagen Money. Ne, wir machen mal mit ein Lied. Well, if you insist, a tune I shall strum. Dann sing mal schön. Seems cheerful enough. Oh, yeah! Guys, thank you so much. Mom, Dad, check out the legendary... Hey, wait! The wine! You promised! I actually helped a lot this time. What are you doing here, Stanley? Out for a stroll? Hey, what are you doing here, Bard? Fancy that, huh? You, out for a stroll, too? Oh, that's right. An after-dinner stroll, to be precise. We were also helping a friend look for something. Paimon's starting to think Stanley might be a fraud. Paimon denkt ernsthaft, Stanley könnte ein Betrüger sein. Ich glaube das mittlerweile auch. Er ist definitiv ein Betrüger, keine Frage. Ja. Did Stanley plant the sword and shield here in advance so... Adventurers must be pretty familiar with Dada Upa... You better believe it. I can navigate this whole area with... Wow! Then I admire your perseverance. It's only to be expected of a great adventurer like me. I'll get back to my, Spaziergang. Das ist bestimmt. Guilty conscience much? Well, he shouldn't have gotten so... Although, on further reflection, someone who can't let go of the past, I wonder if such... What are you talking about? I'm just musing to myself. Anyway, I propose we take a trip to Angel's Share tonight. Ausdruck zu Engelsgabe machen. Okay, wo ist das? Warte auf den Einbruch. 18 bis 23 Uhr. Ja, dann können wir so in der Zeit hier... kämpfen oder sowas. Oder hier die Dinger hier sammeln. Ich kann auch natürlich die Zeit vorspringen. Das ist auch machbar. Ach, die sind schön. Oh, wieso kann ich nicht Attacke machen von oben? You can run, but you can't hide. Alter, sieht gar nichts. Ja, ich weiß, dass du Need for Speed... Ich dachte, wie jetzt? Du zockst Genshin Impact. Alle Anfänge schwer. Aber wenn man es einmal so drauf hat, so wie ich, dann... Ich weiß nicht, dann wirst du das Spiel richtig lieben. No time to lose. Ausprobieren, vorstudieren, mein Freund. Ach, da oben ist es, okay.
Ich spule mal gleich mal die Zeit vor und dann werden wir halt mal gucken. Yeah. Oh, wie komme ich jetzt hier hoch? Schon mal gucken. Ich hier hoch ist mal. Yeah. Ah, toll. Jetzt bräuchten wir Venti und der ist nicht da. Ja. Egal, ich spule mal die Zeit hier vor. Blim. Dahin machen wir uns teleportieren. Das wäre jetzt viel zu lange, wenn wir dahin latschen. No time to lose. Yeah. So, ab in die Kneipe. Ab in die Kneipe, paar Bierchen zischen. Ja, aufgrund von Corona haben die Kneipen es auch richtig schwer jetzt mittlerweile. Moin, was geht? You know, I'm glad the tavern isn't overcrowded, and I couldn't be in a better... Setz dich zu Stanley. Oh, was ist mit den Kopfschmerzen? Tell me, Stan. Tell me, what should I do? Huh? Why does he keep repeating his own name? Could there be another person called Stanley? Oh, Stanley. It should have been me. I should have been the one to die in the Miljabari that day. Why won't your spirit come and stop me? Jo, ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht. Danke für den Like und bis morgen, würde ich sagen. Schlaf schön. If only you hadn't had to save a rookie like me, you would have never died in that windless corner of the world. You were a renowned adventurer, destined to become a legend one day. But now... Does anyone get what's going on here? I think our friend really did make it to the Mirjavari. And I think the tragedy but the real adventurer, the real Stanley, that was his part. The real Stanley is the one who died to save our Stanley. Wait, so the only reason our Stanley is called Stanley in the first... I fear that may be the case. Stanley, for so many years I've lived in fear. Fear Mondstadt must remember. Stanley reached the center of the magic. Stanley will never die. Because I'm sorry, Stanley. Are you guys planning on eavesdropping much longer? Yikes! We're busted! Im Land ohne Wind, okay. Gibt's hier was zum Naschen? Nein, okay, alles klar. Go away. Save your questions. But... Leave now. Don't make me tell you again. Honorary Knight, Venti, and Paimon. I'm so glad you guys are here. I've been looking for you everywhere. I wanted to thank you again for helping me find the sword and shield. My parents are finally supporting me. Oh, really?
Yeah, really. They even said they're gonna... That's wonderful! So, Jack, is this the part where you bid farewell to Mondstadt and set off on your intrepid trip traversing Teyvat? No, not yet. I still don't have what it takes to go too far from home just yet. Besides, I'm sure Stanley still has a few stories left to tell. They're what inspired me. Stanley, Oh, you're drunk again. We'll see you tomorrow then. After your hangover wears off. Maybe you can tell me some more of your stories? Stanley's really fond of that kid, don't you think? Jack. Jack left. Oh, I see. Huh? All of a sudden, your face... Just now, I couldn't bear to look at him. Just a weary old feckless fraud. You're not a total fraud. Stanley's adventure stories and experiences. They're... Stories? Experiences? To be honest, my memories of adventuring and of Stanley. That's my biggest secret of all. And all these years, I've been living to tell his story. But the one thing I can never forget is that he died in a windless land, where his spirit can never be recovered. Okay, aber das Einzige, was ich nie vergessen kann, ist, dass er in einem wünschenden Land starb, okay, aus dem sein Geist nie wieder gewonnen werden kann. Ja, das heißt, er ist eigentlich richtig depressiv. Sein ganzes Leben lang ist er in Schuld ertrunken, oder? Alles, was bleibt, ist dieser eingebildete Freund. Exactly. Even in his memory, the real Stanley isn't the living Instead, he's become fixed on the image of him as that battle-scarred warrior. I'm too old. I never let go. But still, so much is... I'm completely and utterly no adventurer should have to go... Hans Archibald. My true name? How did you know? The wind. I can hear the wind blowing in the Mare Javari. I always believed Krass. you existed. Will you hand me your old friend's spirit? Schön. I can't believe it. Thank you all. I'm sorry. It's gonna take me some time to calm back down, but I think... Ah, wonderful! Stanley reconnected with his... This calls for a celebration! And by celebration, I do, of course, mean... And by libation, you mean you're not... No, the wine here's too expensive. Jack still owes me some wine, though. He promised me... I'll head off to fetch the wine. See you short... Ab zum üblichen Ort, alles klar. Huh? Where's that supposed to be? Why has Paimon never heard of it? Dann geht das Abenteuer halt weiter. Und dich werde ich auch noch haben in meinem Trupp. Eines Tages werde ich auch noch frei bekommen. Ach ja, heißt nur einmal richtig genug mal Gold ziehen und dann haben wir den auch, den Dialog. Das wäre mal richtig nice. So, 160 Meter. Das heißt, wir müssen hier hoch. Das ist ja noch keine Muskelkater in der Oberschenkel, durch die ganzen Treppen hier.
Hä? Hallo? Da oben ist er. Das heißt für uns Klettern angesagt. Ja. 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 Nein! Nein! Ach, zum Glück nicht ganz runtergefallen. You made it. Just tell us where you meet next time. So, did you at least Yep. Well, sort of. Jack made it out to be when actually it's just a half bottle of regular cider. This takes me back. The first time I saw this view, I hadn't even taken on this form yet. Was Form? It was about 2,600 years ago, before the world had come under the rule of the Seven. At that time, Old Mondstadt was ruled by a tyrant. Old Mondstadt? That's right. The tyrant of the winds who once ruled from that tap. Back then, I was but a wisp among the I was just a tiny elemental being who lived in the wind. A tiny elemental being? Without a... Yep. My current form is... In Old Mondstadt transpired the story to be told, where a tyrant ruled. I met a boy not that old. The lyre he played, and for a song he sought. But storm walls blocked blue sky. He was sincerely distraught. I do so wish to see the birds in flight, said he, his strong eyes filling with light. But his voice was lost in the howling wind's churn, for the whirlwind takes and gives not in return. The true sky and songs that cageless soar, were they not wishes worth fighting for? So the boy turned, extending his hand. Let us cast down the tyrant and his walls from this land. The young boy raised then the flag of revolt, and I threw myself into freedom's tumult. Victorious were we who fought to be free. Gods fell, winds whipped, nations shook violently. In the smoke, a despot met his doom, and we watched as his great tower fell none too soon. Mondstadt began anew, the story passed down, and since then never has another worn its crown. Schöne Geschichte. So then what? What happened to your friend? Das ist gleich wie bei Stanleys Freund. Say, Paimon, do you wish to hear the next part of the story? Yes, of course. The suspense is killing Paimon. Die Spannung bringt um. Hole uns ein paar Äpfel. Könntest du etwas Fleisch oder Fisch holen? But Venti's telling his story. What makes you suddenly want to have a... Getting a little peckish or... Paimon's had it... Voll von dir. You know, but then, maybe it's right that true friends can tell what the other... A refreshing drink, a gentle breeze, back to a song that I first heard from him. Fly, fly away. Like a bird in the sky. See the world on my behalf. To the heavens may you fly. Nice. Das war die Venti-Geschichte. Und damit verabschiede ich mich erstmal und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und genießt nochmal hier den schönen Ausblick. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Bis